Yeah, we're ready. Yes. All right, folks. Good evening to those people in India and good morning to those in America. Thanks so much for joining us today. And as you know, we have been fighting the misinformation that we have. A lot of people have a lot of misinformation regarding COVID. There are a lot of myths, and we have been fighting that. And it's almost 20 days since we started these Zoom calls. And today, I want to reveal to you something that I feel very happy about. And that is this book here, Seven Keys to Surviving COVID, specifically in India, a complete guide to fight the pandemic. I'm very proud to announce this book launch today. And I want to thank all the team members involved in creating this book. Originally, I have written this book content, but all these nice images, the colors, and the pictures in there, all the credit goes to Srinija and RQB Technologies, who are very helpful in creating independently, even without me asking them. They have taken the pains to create this by themselves. Very, very much I'm indebted to them. So let me share with you why I had to write this book. Because when I saw a few days ago, actually almost a few weeks ago, that people are in so much fear, there is so much doubt, and they were just not sure what exactly that they have to do. And one day, what happened was my mother, she called me saying that ఎవరో యూట్యూబ్లో ఇలా చెప్తున్నారు 24 గంటలు మాస్క్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఇంకొకళ్ళేమో అసలు మాస్క్ పెట్టుకోక్కర్లేదు అంటున్నారు జస్ట్ కొంచెం బటర్ మిల్క్ తాగితే చాలు అంటున్నారు అలాగే కొంతమంది ఏమో వ్యాక్సిన్ వేసుకోవద్దని గట్టిగా చెప్తున్నారు కొంతమంది ఏమో వేసుకోమని చెప్తున్నారు సో ఏంటి ఏం చేయాలి సో నేను మా మదర్తో అయితే యాక్చువల్గా ప్రతిరోజు కాసేపు మాట్లాడతాను కాబట్టి ఆ డౌట్స్ అన్ని చకచక క్లియర్ చేసేస్తుంటా దెన్ ఐ రియలైజ్ వాట్ అబౌట్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ మే నాట్ హ్యావ్ ఎ డాక్టర్ ఇన్ దేర్ ఫ్యామిలీ సో అలాంటప్పుడు ఐ థింక్ వీ షుడ్ డూ సంథింగ్ టు ఫైట్ దిస్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ ఐడియా తోటి ఈ జూమ్ కాల్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ అలాగే ఈ బుక్ రాసే ప్రక్రియ కానీ మొదలైనవి ఓకే Now, let me quickly share with you what is inside the book also so that you could go download and use it. And I'm not selling it, all right? The value is priceless and it is complimentary. People can download, people can use this, share it with others, and యూ ఎడ్యుకేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అబౌట్ కోవిడ్ మిమ్మల్ని మీరు కోవిడ్ గురించి ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ వేవ్లోండి జస్ట్ బయటికి వస్తున్నాం హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ కంటిన్యూ టు గెట్ బెటర్ బట్ డేంజర్ పూర్తిగా వెళ్ళిపోలేదు థర్డ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మనం గనక మన బిహేవియర్ని చేంజ్ చేసుకోకపోతే మనం గనక కోవిడ్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేది నేర్చుకోకపోతే థర్డ్ వేవ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఈ థర్డ్ వేవ్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అవ్వచ్చు అని చెప్పి మనం చాలా వింటున్నాం కానీ అది ప్రివెంట్ చేయడానికి చిన్నపిల్లలు ఎఫెక్ట్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి థర్డ్ వేవ్ ఉధృతంగా ఉండకుండా ఉండడానికి మనం ప్రతిరోజు ఏం చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా ఓకే అలాగే మనల్ని మనం ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటాం స్ట్రాంగ్గా ఎలా ఉండగలం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఐ విల్ క్విక్లీ షో యూ ద వేరియస్ టాపిక్స్ ఇన్ ద బుక్ ఓకే ఒకటి
మీ బూస్ట్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకుముందు మనం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కీ ఫర్ సర్వైవింగ్ ద కోవిడ్. మన ఇమ్యూనిటీ అనేది మనకు పెద్ద ఫ్రెండ్. 2, బిల్డ్ రెసిలియన్స్ అనుకున్నాం. ఎలా మనల్ని మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోగలం మన మైండ్ సెట్ని కానీ. ఓకే, హౌ టు స్టాప్ ప్యానికింగ్, ఎలా పాజిటివ్గా ఉండగలం, ఎలా ఈవెన్ మైండెడ్గా, అంటే ఏం జరుగుతున్నా సరే ఓకే పర్వాలేదు నేను దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలను ఓకే అనే ఫీలింగ్, అనే కాన్ఫిడెన్స్, అలాగే ఎలా కామ్గా ఉండగలం అదంతా కూడా. థర్డ్ కీకి వచ్చేసరికి వ్యాక్సిన్ ఎందుకు వేసుకోవాలి. ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టేక్ ద వ్యాక్సిన్. ఓకే, ఈ వ్యాక్సిన్ మనం తీసుకుంటున్నామా లేదా ప్రస్తుతం అనే దాని మీదే మన లైఫ్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, సో వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి వేరియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. స్కెప్టిసిజం అంటాం అనమాట. తీసుకోకూడదో ఏంటో నెగిటివ్ థింకింగ్ దాని గురించి, అదంతా మనం వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ కామన్ సెన్స్. 4వది, చాలామంది ఇప్పుడు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండిపోయారు కదా. హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండిపోవడం వలన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకటి లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. ఎందుకంటే మామూలుగా జనాలకి బయటికి వెళ్ళి జనాలతో తిరగడం, ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వీళ్ళు సినిమాలు షికార్లు అలవాటు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టేస్తే చాలా కష్టపడిపోతున్నారు. సో బోర్డమ్ కూడా, ఇవన్నీ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓకే, నేనంటాను నోయింగ్ దట్ లాక్డౌన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ బీయింగ్ డెడ్ అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్. సో ఈ దశగా ఈ చాప్టర్ రాయడం జరిగింది, అందులో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ 5th కీ అనేది సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం చూపించాలి. ఇప్పుడు బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముకోవడాలు జనాలు, తర్వాత పక్కన వాడు ఏమైనా పర్వాలేదు నేను ఏదైనా చేసేస్తాను అనే ఆలోచన విధానం పనికిరాదు. ఓకే, మనం అందరికీ హెల్ప్ చేయాలి సాధ్యమైనంత వరకు మన చేతుల్లో. హెల్ప్ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చామని నేనేం చెప్పట్లేదు. నేర్చుకోండి, మీరు నేర్చుకున్న మంచి విషయాలు పక్కన వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయండి. నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేయడం మానేసేయండి. ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకోండి. పక్క వాళ్ళని డోంట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, ఇదే అదనుగా ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయడాలు కానీ అటువంటివి ఏమీ చెయ్యొద్దు. ఓకే, 6th కీ ఏంటంటే కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం. ఎప్పుడు ఏ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు ఏ మెడికేషన్స్ యూస్ఫుల్, ఏ మెడికేషన్స్ యూస్ఫుల్ కాదు, ఆక్సిజన్ గురించి ఏంటి తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ బేసిక్స్ అన్నమాట. అది తెలుసుకోవాలి. ప్రోనింగ్ ఏంటి. ఇంకా 7th కీ అనేది ఏంటంటే ఎంబ్రేస్ స్పిరిచువాలిటీ. ఓకే, ఈ కష్ట సమయాల్లో ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ స్పిరిచువాలిటీ కానీ లేదంటే డివోషనల్గా కానీ కొన్ని ఆలోచనలు రావడం, వాటిని మనం ఫాలో అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అసలు ఏంటి స్పిరిచువాలిటీ అనేది, అది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి కోవిడ్లో అనేది మనకి 7th కీ. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ పుస్తకంలో ఉంది. సో ప్లీజ్ యూజ్ ఇట్, ప్లీజ్ యూజ్ ఇట్, ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ఇట్, ప్లీజ్ హెల్ప్ అదర్ పీపుల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బుక్. అండ్ మీకు ఫర్దర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ సీ అట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద బుక్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫేస్బుక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ అదర్ సోషల్ మీడియా లింక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ టు help yourself and other people for the right information. Okay, that is basically about the book released today. And let me see if Srinija has anything to share about this. Hi, sir. Srinija, do you have anything to say about the book? Yeah. Nothing much. So only one point I want to say that we are all are indebted to you because our book loan information name personal chadivanu, and I believe that this one handbook which is like 50 pages is like, and we can answer all the questions we have. మీరు ఈ జూమ్ కాల్స్లో క్వశ్చన్స్ విని ఈ బుక్ని వెంటనే డ్రాఫ్ట్ చేయడం అనేది అంత క్విక్గా ఎవరు అంత ఎఫర్ట్ తీసుకోరు. సో థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ all people in India. So that is the one reason we drafted it fastly and circulated it to everyone. Hope this book helps everyone, and I also suggest everyone to keep resharing this book to
you're all near and dear, so that they will get benefited out of it. Absolutely, Srinija. Yeah. There are people here to whom I have shared. I can we can take Aditya's input as well, because he also received the book. Yeah. Receive the booklet. I'm Okay. so sorry. Yeah. I'll get back to you on the video. Yeah. Sure. Thank you. And today we have our dear friend, Dr. Sam Prasad Mallampalli, also joining us. Sam, how are you? Good, good. How are you? Thanks for By the way, joining I us. also did share the book with my family and friends. It's very helpful. A lot of useful information, especially at least on my end, all the information that I've been getting, most of the treatment and protocols and all that is mostly medical. And this is a fresh breather in terms of like talking about spirituality, talking about how to avoid stress and things like that, which is, I think, the need of the hour. So yeah, I shared it with my family and they're really liking it. Thank you, Sam. You're talking about this book, 7 Keys to Surviving Yeah, COVID? 7 keys. Yeah, you Okay, just sent because it there was another book morning. also we just released the other day, which is the Telugu book Yeah. dedicated to SP Balasubramaniam. That was a Okay. different one. Yeah, that I didn't look at it yet, but I will forward it. That is that the same? Is this the same book in Telugu or is it different? No, there are two separate books. Okay, let me clear the confusion here because there are too many things going on at once. I thought it's the same book written. Translated into Telugu. No. No, got it. Okay. No, so let me briefly give an overview of the books that are available for people. The original book that I have written back in May 2020 was Calming the Corona. And the primary purpose of that one at the time was how to stay calm in the midst of the chaos created by Corona. Mental health గురించి కొంచెం వరకు ఫిజికల్ హెల్త్ గురించి అప్పుడున్న ఎవిడెన్స్ని బట్టి నెక్స్ట్ స్పిరిచువాలిటీ గురించి అలాగే ప్రాక్టికల్ టాపిక్స్ లైక్ హోమ్ ఐసోలేషన్ కానీ లేకపోతే ఇఫ్ సమ్మన్ డైస్ in our family or our friends, how to overcome sorrow, how to overcome grief. ఇలాంటి కానీ ఆ బుక్లో రాయడం జరిగింది. అలాగే రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఏమన్నా జరుగుతుంటే కోవిడ్ సమయంలో చాలా జరుగుతున్నాయి, అది ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలనేది కానీ అందులో జరుగుతుంది. ఆ బుక్లో రాయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్లో. అది ఓకే, కామింగ్ ద కరోనా. మనకి మన ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఆయన పరమపదించినప్పుడు then I'm a big fan of his. So I said, I need to do something. And so I decided to translate that book to Telugu version. Okay. Telugu version book anedi same Calming the Corona anedi Telugu version loki translate చేయడం జరిగింది. దాన్ని మనం కరోనా నుండి రక్షణ ఎలా అని చెప్పి రిలీజ్ చేసాం మొన్న ఆయన జయంతి సందర్భంగా. Okay, that has a lot of spirituality and all that, like you mentioned. Okay. For general population. అది కాకుండా ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రిలీజ్ చేసేది 7 Keys to Surviving the COVID in India. అంటే వ్యాక్సిన్స్ గురించి కానీ, ట్రీట్మెంట్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఇమ్యూనిటీ గురించి కానీ, స్పిరిచువాలిటీ గురించి కానీ, మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉండడం గురించి కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రజలకి అర్థమయ్యే ఈజీ వేలో రాయడం జరిగింది. ఇమేజెస్ పెట్టి అలాగే సింపుల్ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ palatable to general public. That is 7 Keys to Surviving COVID. Okay, so this is a different book also. So you may want to share with your family. ఇదే పుస్తకం తెలుగులో కూడా అనువదించడం జరిగింది. అది ఫైనల్ అయిపోతుంది బహుశా 1 or 2 daysలో. So people can use it pan India as well as in our Andhra Pradesh. For those people who cannot read English, they can read in Telugu. ఇది కూడా చేయడం జరిగింది. I will actually share. I think Srinija, it may be better that we share all the links and give a little description about each one, what it is, so that people don't get confused. Yeah? Absolutely. Yeah.
We are That doing is a lot. Yeah, COVID. Our book ki unna feel and aura is different, and e book different, sir. Actually, ఆ బుక్ కూడా నేను చదివాను. ఆ బుక్లో అయితే అసలు రిలేషన్షిప్స్ he addressed everything related to COVID, that calming the corona. And this one is the 7 keys. ఈ కీస్ అన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ద మిత్స్ ని బర్స్ట్ చేస్తూ ఈ కీస్ ఉంటే చాలు. ఫుడ్ లో ఎలా డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అని. అదైతే రిలేషన్షిప్స్ డెప్త్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ మనం చాలా క్యాస్ చూసాం. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అందరూ హోమ్ ఐసోలేట్ అయిపోతే మన మెంటల్ స్టేట్ ఫస్ట్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. We were unable to accept. Now mentally we prepared for the lockdown, but still numbers increase అవడం వలన సిక్నెస్ పెరుగుతుంది. అంటే మనం ఆ రూల్స్ ఫాలో అవడం మానేస్తున్నాం. బద్ధకం వచ్చేసింది రూల్స్ ఫాలో అవడానికి. సో మీరు ఇవే ఫాలో అవ్వండి, దీనికి మించింది ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పి ఈ బుక్ మళ్ళీ రావడం జరిగింది అనమాట. దాన్ని కొంచెం కంప్రెస్ చేసి ఈజీ హ్యాండ్ బుక్ కింద జస్ట్ క్విక్ రీడ్. అందరూ బుక్ లవర్స్ కాదు కదా అని. That is the only reason for this small mini book. Nice. సో శ్యామ్, ఇవాళ మేము ఇంకో స్మాల్ పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చా సార్? sure, go ahead, Yeah. please. The handbook lo oka feather on the cap అనేటట్టు we have included 3 relaxation exercises specially designed by our Dr. Kam over here. We call him Dr. Kam. Dr. Kiran Dintyala, whom we address as Dr. Kam. So our exercises kuda aa book lo links kinda provide chesam so that people can just click the link and follow those exercises, because diet ivanni chesina physical ga fit untu batu mentally kuda you have to be strong. For that, these exercises are like bread and butter for them. So that's the feather on the cap in the entire book, I would say. Sure. Thank you. I think that is a good reminder, Srinij. I totally forgot actually. The one main thing that is available in this latest book, The 7 Keys to Surviving COVID, is the relaxation exercises. You click the link. అక్కడ దాని గురించి నేను కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను, రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి. అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గో టు ది యూట్యూబ్ వీడియో అబౌట్ ది రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ సిట్ బ్యాక్ అండ్ లిసన్ టు ఇట్, అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ రిలాక్స్ యువర్ మైండ్. ఆల్ రైట్, మేబీ ఐఎమ్ థింకింగ్ maybe we could do a relaxation exercise today to help people. I think that is something I think we should do probably. We would love to do that. Maybe Shyam Prasad sir, did you ever experience it the way he made us do? No. I've done a lot of relaxation exercises, Okay. but haven't done with Kiran. So we are all here, sir. We are ready. Relaxation exercise ki. I can Yes. say after the whole work my entire day lo చేసిన తర్వాత ఎండింగ్ లో ఒక్కసారి రిలాక్స్, మార్నింగ్ కన్నా ఈవినింగ్ ఇది ఇంకా ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అయింది మాకు. బికాజ్ మార్నింగ్ నుంచి అలా సిస్టమ్ ముందు ఉంటాం, ఇదంతా కూడా పెయిన్ ఉంటుంది. జస్ట్ 15 minutes, హార్డ్లీ మాక్సిమం 15 minutes, 5 minutes లో కూడా ఆయన సెట్ చేసేస్తారు. ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్. పర్సనల్ Nice. ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ మీ. Yeah. ఇక్కడ let's do this. I'm going to relaxation exercise on the go. Before that, maybe we can ask if anyone has got any questions, because 2 new people have come up. Krishna, Seshapu Ramakrishna, Galaxy. Then we can go for relaxation exercise. Shall we advance? Shall we? Sure, let's see if there is anyone who wants to ask questions. Krishna garu and Seshapu Ramakrishna garu iddaru unnaru. Any questions before we do the relaxation exercise? Nothing, sir. Continue, sir, please, sir. Wow. And- Okay. Krishna? Sure. Sir, it's actually Shailaja. It's my son name. By mistakenly, I started talking to Okay. Krishna. Okay. Andy. No Oh, no questions, sir. problem. Thank you. Okay, very good. All right. So let's do this today. ముందు ఈ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించి ఎందుకు చేస్తాం అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఆ తర్వాత ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. మనం పొద్దున్న లేచినప్పటి నుండి ఉరుకుల పరుగులతోటి మన జీవితం కొనసాగుతుంది. అది ఇండియాలో కావచ్చు, అమెరికాలో కావచ్చు.
ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటాం, అక్కడ మనం తెలుగులో మాట్లాడతాం, లేదంటే హిందీలో మాట్లాడతాం. కానీ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ ద సేమ్. పొద్దున్న లేచినప్పటి నుండి అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఆ తర్వాత ట్రాఫిక్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, పొల్యూషన్, తర్వాత కోవిడ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్. ఈ రోజుల్లో కోవిడ్ లేకపోయినా సరే రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, జాబ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. స్ట్రెస్ 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 స్ట్రెస్. ఐ థింక్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ డ్రౌనింగ్ ఇన్ స్ట్రెస్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. And all of a sudden, this stress has become 1,000-fold more because of COVID. Okay, there is a lot of uncertainty. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు, ఈ సో కాల్డ్ నెగటివ్ ఈవెంట్స్ మన చుట్టూ జరుగుతున్నప్పుడు మన మైండ్ వాటిలోకి పుల్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం వాటి గురించి కాన్స్టెంట్గా ఆలోచిస్తాం. అమ్మా ఇదేంటి, ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడే ఉంది, నాకు వస్తే ఏంటి, ఏం చెయ్యాలి, మా అమ్మాయికి వస్తే ఏం చేయాలి, మా పేరెంట్స్కి వస్తే ఏం చేయాలి, సరే రాలేదు, ఇంట్లోనే కూర్చున్నాము, వస్తుందేమో, అలాగే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండలేకపోతున్నాను, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లేకపోతే టీవీలో న్యూస్ వస్తుంది, వీడు చచ్చిపోయాడు, వాడు చచ్చిపోయాడు అని చెప్పి. సో ఈ నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్స్టెంట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం. మన మైండ్ కాన్స్టెంట్గా ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ అని మన మైండ్లో కాన్స్టెంట్గా రివాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మన మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మన మైండ్ అలా మారిపోతుంది. ఇఫ్ ఒక మైండ్ ఒక స్పాంజ్ లాగా అనమాట, అది మడి వాటర్లో పెడితే ఆ మడి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, హోలీ వాటర్లో పెడితే హోలీ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్ అ సెన్స్. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో ఈ టైంలో ఈ స్ట్రెస్ ఇదంతా తగ్గడానికి ఒక మెయిన్ పని చేయాల్సింది, ఫస్ట్ మీ మైండ్ అనే స్పాంజ్ని మడి వాటర్ నుండి తీసి బయటపడేయాలి ఫస్ట్. అంటే నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి తీసి బయటపడేయాలి. అంటే నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు లోపలికి అబ్జార్బ్ చేసుకోకుండా ఉండాలి. ఐ థింక్ దట్ ఈజ్ ద కీ, దట్ ఈజ్ ది సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. టీవీ చూసినా, అదే న్యూస్ ఛానల్స్ టీవీలో చూసినా, లేకపోతే పేపర్ చదివినా, చిన్న రేషన్ పెట్టుకోండి, పొద్దున్న ఒక 20 నిమిషాలు, సాయంత్రం ఒక 20 నిమిషాలు, దట్స్ ఇట్. అంతకన్నా నాకు అనవసరం, జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం చూసుకుంటాను. అదే పనిగా టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ పెట్టి గంటకి ఎవడు చచ్చిపోతున్నాడు, కొత్తగా ఏమొస్తుంది, అనవసరం అనవసరం. కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ బేసిక్స్ ద సేమ్. లాస్ట్ ఇయర్కి ఎప్పటికీ పెద్ద తేడా రాలేదు కోవిడ్లో. ఓకే, సేమ్ ప్రికాషన్స్, సేమ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. ట్రీట్మెంట్ కూడా pretty సింపుల్. స్టెరాయిడ్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో గంటకి టీవీ వాచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 2, ఈ సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్ళి ఈ నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, పెసిమిస్టిక్ పోస్ట్ చాలామంది పెడుతూ ఉంటారు, వాటిల్లో ఫోకస్ చేయొద్దు, వాటిలోకి వెళ్ళొద్దు. ఎక్కడన్నా ఉంటే పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఫోకస్ చేయండి. షేర్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్, గివ్ పీపుల్ హోప్. ఓకే, చాలామంది రికవర్ అవుతున్నారు, ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు, దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. సో మీ మైండ్ అనే స్పాంజ్ని మడి వాటర్ నుండి, అంటే నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి తీసి హోలీ వాటర్, పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో పెట్టుకోవడం, అటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవడం, దట్ ఈజ్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఇంత చేసినా సరే మన మైండ్లో ఈ నెగిటివిటీ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆలోచనలు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత అంత తొందరగా అవి ఏమీ వెళ్ళిపోవు ఆలోచనలు. ఈ ఆలోచనలన్నింటినీ మనం నియంత్రించుకుని నెమ్మరించుకునేలాగా చేస్తే రిలాక్స్ అవుతారు. ఇప్పుడు మనకి చాలా వరకు స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ కదా, సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏం లేదు, యువర్ థాట్స్ కాన్స్టెంట్లీ రివాల్వింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ about something, నెగిటివ్ థాట్స్ మన మైండ్లో ఎప్పుడు అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. రోజుకి దాదాపుగా మనం 50,000 to 70,000 థాట్స్ వి థింక్.
అంటే రోజుకి 50,000 నుండి 70,000 ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఎలా ఎవరు అలా లెక్క పెట్టారో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అమేజింగ్ హౌ మెనీ థాట్స్. ఇప్పుడు ఈ థాట్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, నెగిటివ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దెమ్. పాజిటివ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఒక బఫేకి వెళ్ళినట్టుగా, పెళ్ళికి వెళ్ళారు, అక్కడ బఫే ఉంది, మీకు ఒక 100 డిషెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అన్నీ తినగలరా? 100 తినలేరు కదా. యూ టేక్ 10, మేబీ 15, 20 అండ్ యూఆర్ డన్. యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఇట్. యూ పిక్ వాట్ యూ ఫీల్ ఇస్ గుడ్. ఐస్ క్రీమ్ బాగుంది, ఎస్. లేకపోతే వంకాయ కూర బాగుంది, ఎస్. లేదా బిర్యానీ బాగుంది, ఎస్. సరే, ఈ పాలకూర నాకు నచ్చలేదు, ఓకే, నో. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ డిసైడ్ వాట్ యు లైక్ అండ్ యూ లీవ్ అలోన్ వాట్ యూ డోంట్ లైక్. అలాగే మన మైండ్లో థాట్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంటాయి కదా. పాజిటివ్ థాట్స్ వస్తుంటాయి, నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తుంటాయి. పాజిటివ్ థాట్స్ వస్తుంటాయి, ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి. మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, పాజిటివ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎంటర్టైన్ చేయండి. నెగిటివ్ థాట్ రాగానే, ఓ అక్కర్లేదు నాకు, ఐ డోంట్ నీడ్ యూ అనేది మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇనీషియల్గా కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, కానీ ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్, అదొక బఫే లాగా చూస్తే కనుక థాట్స్ అన్నీ కూడా వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, నాకు కావాల్సింది నేను తీసుకుంటాను. అలా చూస్తే కనుక నెగిటివ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దెమ్. ఓకే, మీకు నచ్చనివి తినాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మన మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఏదైనా నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తే దాన్నే గట్టిగా పట్టుకుంటుంది, ఎందుకో మరి. మీకు 10 మంది 10 పాజిటివ్ విషయాలు చెప్పినా ఆ 11వ వాడు ఏదైనా నెగిటివ్ చెప్తే అది దాన్నే మనం చాలా గట్టిగా పట్టుకుంటాం. పట్టుకుని ఏమైపోతుందో ఓరి బాబోయ్, ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మన మనసు అలా ఉంటుంది జనరల్గా. సో ఒక్కొక్కసారి ఈ థియరీ అంతా చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది, కానీ ప్రాక్టికల్గా అది డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే థాట్స్ అనేవి, మన మైండ్ అనేది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు కంట్రోల్. అటువంటి సమయంలో మనకి ఈ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆ క్లింగింగ్ టు నెగిటివ్ థాట్స్ అనేది తగ్గుతుందన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఎప్పుడో గుర్తించారు, మన ఋషులు, సెయింట్స్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించారు. ఏమని? మైండ్ చాలా కష్టం కంట్రోల్ చేయడం, థాట్స్ చాలా కష్టం కంట్రోల్ చేయడం. డైరెక్ట్గా మనం దానికి వెళ్తే కనుక దెబ్బ పడుతుంది మనకి. సో మనం ఇండైరెక్ట్గా ఏదో ఒక రకంగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయాలి. మన మైండ్, మన బ్రెత్ రెండు కూడా క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. మన శ్వాస, మన ఆలోచనలు చాలా క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. మీరు చూడండి, ఎక్కువగా ఆలోచించేసి ఫాస్ట్ ర్యాపిడ్ థింకింగ్ ఉంటే మీ శ్వాస కూడా కొంచెం పెరుగుతుంది. ఓకే, అలజడి అనేది మీ మైండ్లో ఉన్న అలజడి మీ బాడీలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అలాగే మైండ్ కనుక స్లో అయితే ఆటోమేటిక్గా బాడీ కూడా స్లో అవుతుంది, శ్వాస కూడా స్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని రివర్స్ చేశాను అనమాట. లెట్ us యూజ్ అవర్ బాడీ, లెట్ us యూజ్ అవర్ బ్రీదింగ్. మన శ్వాసని ఉపయోగించి మన ఆలోచనల్ని, మన మైండ్ని స్లో చేయడం. అది చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం రిలాక్స్ అవుతాం. ఓకే, దానికి లెట్ us స్టార్ట్ ది రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ నౌ. Everyone, sit back, relax in the chair, or if you are lying in the bed, stay there. Wherever you are, whether in the bed or in the chair, just totally relax. మీరు పడుకుని ఉన్నా, కూర్చుని ఉన్నా చక్కగా పూర్తిగా రిలాక్స్ అవ్వండి. టోటలీ ఫీల్ your weight sinking into the chair.
ఈ వెయిట్ అంతా వదిలేసేయండి పూర్తిగా. జస్ట్ లెట్ ఇట్ సింక్ ఇంటూ ద బెడ్, ఇంటూ ద చైర్. జస్ట్ రిలాక్స్. టేక్ ఏ డీప్ బ్రెత్. Again, take a deep breath. Again, take another deep breath. మీరు గాలి మెల్లగా తీసుకుని మెల్లగా వదిలిపెట్టండి. As you are doing this, you will slowly feel your body relaxing more and more. Totally relaxing. ఏవో ఆలోచనలు రావచ్చు మీ మైండ్లోకి. మీ ఆలోచనలకు చెప్పండి, ఈ 5 నిమిషాలు నావి. 5 నిమిషాలు అయిన తర్వాత నీ గురించి ఆలోచిస్తాను. These 5 minutes are for me. నావి. ఈ 5 నిమిషాలు నేను ప్రశాంతంగా ఉండడానికి నాకు నేను కేటాయించుకుంటున్నాను. ఏ ఆలోచన వచ్చినా ఇట్ కెన్ వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, స్టే ఇన్ దిస్ మూమెంట్. ఇక్కడే ఉండండి. Everything else can wait. All the problems in life, they can wait. ఈ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ దానికి మిమ్మల్ని మీరు యాంకర్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాచ్ యువర్ బ్రెత్. గాలి లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మళ్ళీ బయటికి గాలి వదిలేసేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు గమనిస్తే మీరు ఒకసారి గాలి లోపలికి తీసుకోవడం లేదా గాలి బయటికి వదలడం రెండిట్లో ఒకటి చేయగలరు, రెండు ఒకేసారి చేయలేరు కదా. అంటే దెర్ ఈస్ రియలీ ఓన్లీ వన్ మూమెంట్. దట్ మూమెంట్ గాలి లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రియల్ మూమెంట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. గాలి బయటికి వదిలేటప్పుడు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. అక్కడే ఉండండి. Just stay in the moment. Observe your breath.
ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి డిస్టర్బ్ చేయడానికి. 5 నిమిషాల తర్వాత చెప్పండి మీ ఆలోచనలకి, వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. ఇట్స్ ఓకే టు వెయిట్. There is only one thing that exists. That is you and your breath right now. That's it. Stay here. ఆలోచనలన్నీ వాటికి నెమ్మదించుండాలి. మీ శ్వాస చాలా రిలాక్స్ అయి ఉండాలి. మీ ఆలోచనలన్నీ అలా నెమ్మదించినప్పుడు మీకు సడన్గా అనిపించవచ్చు, ఆహా ఎంత బాగుంది, చాలా పీస్ఫుల్గా, ప్రశాంతంగా. అక్కడ ఉండండి ఎంతసేపు వీలైతే అంతసేపు. Just experience the peace and joy that is there. Everything else 5 minutes later. Right now, it is time to experience your peace and joy. That is there within you. అది ఎక్కడో లేదు, లోపలే ఉంది. ఎప్పుడైతే మీ మనసులోని ఆలోచనల అలజడి తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా మీ లోపల ఉన్న పీస్, జాయ్ బయటకు వచ్చేస్తాయి. యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. స్టే హియర్. మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచన ఏమో రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. అగైన్ యూ బ్రింగ్ బ్యాక్ యువర్ అటెన్షన్ టు యువర్ బ్రెత్. The longer you stay in this state of relaxation, the better it is. ఎంతసేపు ఇలా ఉండగలిగితే అంత మంచిది మీకు. మీ మనసులో ఉన్న మలినాలన్నీ మెల్లగా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. యూ విల్ బి ఫీలింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీస్ఫుల్. ప్రశాంతత అనేది ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంతసేపు ఉండగలిగితే అంతసేపు. కానీ
రోజుకి కనీసం 5 నుండి 10 నిమిషాలన్నా అందరూ చేయొచ్చది. పొద్దున్న కాసేపు, సాయంత్రం కాసేపు చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తుడిచేసేయచ్చు. వీ కెన్ ఎంప్టీ అవర్ మైండ్స్ ఆఫ్ ద నెగిటివిటీ. మన మనసులో ఉన్న బ్యాడ్ థాట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఎంప్టీ చేసేసుకోవచ్చు, రిఫ్రెష్ అవ్వచ్చు. 5 to 10 minutes in the morning, 5 to 10 minutes in the evening, that's it. మనం పుట్టినప్పటి నుండి అటు ఇటు పరిగెడుతున్నాం, వచ్చేస్తున్నాం, ఇచ్చేస్తున్నాం. బయట ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న నెగిటివిటీని, సొసైటీలో ఉన్న నెగిటివిటీని, న్యూస్ ఛానల్స్లో ఉన్న నెగిటివిటీని ఇదంతా కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. అదంతా అక్యూములేట్ అయిపోతుంది కదా మన మైండ్లో. మరి ఏదో ఒక సమయంలో అదంతా మనం డిలీట్ చేయాలి, ఆ నెగిటివిటీ అంతా. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వేస్. ఎలాగైతే మన బాడీ మనం ప్రతిరోజు స్నానం చేస్తామో, పళ్ళు తోముకుంటామో, అలాగే మన మైండ్ కూడా ప్రతిరోజు మనం బ్రష్ చేసుకోవాలి, అలాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఊహించగలరా? ఒక 10 రోజుల పాటు స్నానం చేయకపోవడం, ఒక 20 రోజుల పాటు పళ్ళు తోముకోకపోవడం. కెన్ యూ ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టింక్. మన నుండి దుర్వాసన రావడం మొదలవుతుంది మన బాడీస్ నుండి, అవునా? The same way, if you don't clean up your minds are going to stink. దాన్నే స్ట్రెస్ అంటాం. మన మనసులో ఉన్న నెగిటివ్ ఆలోచనలు, అలజడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, ఫియర్, హేట్రెడ్, యాంగర్, రిజెంట్మెంట్, ఇవన్నీ స్ట్రెస్. మనం ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్ని ఈ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ నుండి ఎంప్టీ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం. అందువల్లనే అంతమంది స్ట్రెస్డ్గా ఉన్నారు ప్రపంచంలో. దట్స్ ది రీజన్ అవర్ మైండ్ స్టింక్ సో మచ్, ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇది ఒక ప్రాక్టీస్గా చేసుకుంటే ప్రతిరోజు ఒక 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, యూ విల్ బి డూయింగ్ సో గుడ్ ఇన్ లైఫ్. హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎవరన్నా చేయొచ్చు, ఎక్కడన్నా చేయొచ్చు. కావాలంటే లంచ్ బ్రేక్లో చేయండి, 25 నిమిషాల పాటు తిండి, ఒక 5 నిమిషాల పాటు చేయండి. గుర్తు తెచ్చుకొని చేయండి. And you will start seeing miracles in life. This is very, very important. So you can slowly come out of this state of relaxation. Slowly open your eyes. Slowly get up. Take your time. No hurry. నిద్రపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారా? సగమే నిద్రపోయినట్టున్నారు, లేవట్లేదు. We don't feel like talking after the session. We feel that so అలానే ఆ ఫేజ్లోనే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. నాకు కూడా అలాగే ఉంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ honestly. Agreed. There is So, change in the way we speak. Yeah, there is even change in the way we speak. We speak slowly, more relaxed fashion. అటు ఇటు ఆలోచనలు పరిగెత్తడం కొంచెం తగ్గుతాయి. సో
ఎందుకన్నా వేరే రియాలిటీ లేదు. మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారో ఈ క్షణం మీ ఆలోచన అదే మీ రియాలిటీ. ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతుంటాయి కదా. ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా కొట్టుకుంటున్నాయి, ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత ట్రంప్ నిన్న వచ్చి ఏదో అన్నాడు, మళ్ళీ వుహాన్లో ల్యాబ్లో సంథింగ్ జరిగింది, అక్కడ ల్యాబ్లోనే వైరస్ వచ్చిందని చాలా న్యూస్ ఉంది. ఇండియాలో బ్లాక్ ఫంగస్ అంటున్నారు, పాకిస్తాన్లో ఇంకోటి ఏదో జరుగుతుంది, స్వీడన్లో సంథింగ్ ఎల్స్. యు సీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద వరల్డ్ కాన్స్టెంట్లీ at any point of time. But your reality is totally based on what you are focusing upon. ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ పాకిస్తాన్ యుద్ధం గురించి మనం ఆలోచించట్లేదు? ఎందుకంటే టీవీలో మన టీవీలో అది మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి. అవునా? సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నామో దట్ బికమ్స్ యువర్ రియాలిటీ. దట్స్ ద కోర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. That's the core of human life. So you think about, you decide about it, what you want to focus upon. Everything is an illusion at a level, if you look at it. ఎందుకంటే అన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. నువ్వు దేంతోటి నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటావో అదే నీకు నిజం. అదే నీకు నిజం. బయట ఉన్న వాటితోటి నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే your reality will be constantly changing and you will be constantly chasing things. But నీ లోపల ఉన్న రియాలిటీ, దాని మీద నువ్వు ఫోకస్ పెడితే, దట్ యు ఆర్ ఎ పీస్ఫుల్ అండ్ జాయ్ఫుల్ బీయింగ్. నువ్వు పీస్ఫుల్గా ఉండడం, ప్రశాంతంగా ఉండడం, ఆనందంగా ఉండడం అనేది నీ బేసిక్ నేచర్ అనే విషయం గనక గ్రహించి దాని మీద ఫోకస్ పెడితే, ఇంకా బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది మిమ్మల్ని అంతగా ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యూ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ నాట్ సో మచ్. ఆహా జరుగుతుందా, ఓకే, లెట్ మీ సీ వాట్ ఐ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్ లాగా ఉంటుంది. అమ్మో జరుగుతుంది, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను, అలా ఉండదు యాటిట్యూడ్. ఎప్పుడైతే మనకి ప్రశాంతత లోపల లభిస్తుందో, ఎప్పుడైతే మన మైండ్స్ కామ్గా అవుతాయో, ఫోకస్ పెరుగుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, మల్టీ టాస్కింగ్ పెరుగుతుంది, అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, క్లారిటీ వస్తుంది. సో వీ ఆల్ హ్యావ్ టు come to this point and regain our lost peace and joy every day. Every day. రోజుకి 24 గంటల్లో 23 గంటల 30 నిమిషాల పాటు మీకు నచ్చింది చేయండి. ఒక్క అరగంట దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. పొద్దున్న 10 నిమిషాలు, పావు గంట, సాయంత్రం 10 నిమిషాలు, పావు గంట, లేదంటే పొద్దున్న 10 నిమిషాలు, మధ్యాహ్నం 10 నిమిషాలు, సాయంత్రం 10 నిమిషాలు. Anyone can find that time. అవునా? That's it. That is the essence of stress management. There is nothing more than that. And the more you realize this, the more you practice it, the easier it becomes. Okay. So I will stop here and I will take any comments or questions here. ఈ రీసెంట్గా చాలా ఇంకొక 2 పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు సార్. కాళిదాస్ గారు ఉన్నారు, కృష్ణ గారు. అగైన్ కృష్ణ గారితో మాట్లాడాము, ఐ థింక్. ఓకే, కృష్ణ గారు, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ శైలజ ఎనీ, అన్నారు యా పేరు. వి కెన్ స్టిల్ కాళిదాస్ యా is new. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయొచ్చండి. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ కోవిడ్ గురించి కానీ, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్, మీరు Yeah. you can share your doubts with doctor, but please unmute yourself before talking because you all are We have here. 5 more minutes before we go. So feel free to share anything, your experience or your thoughts about this.
We need to ask Shyam Prasad sir as well. Or any question? Yeah, Shyam. So I want to share a couple of comment about the relaxation exercise. It was very pleasant, very peaceful. Obviously, this is also unfortunately nothing new. This is transcendental meditation. I learned meditation technique in my childhood. When I was like maybe first class, second class అట్లా నేను నేర్చుకున్నా విశాఖపట్నంలోనే నేర్చుకున్నా. బట్ basically it all comes down to practice. మనం రోజు చేస్తున్నామా లేదా అనే దాన్ని బట్టి మన లైఫ్ ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉంది, ఎంత స్ట్రెస్ ఎంత మనం ఈజీగా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాం స్ట్రెస్ ని అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ frequently we are practicing it. Even for me, ఇప్పుడు I am just coming off a 1 week of work. Last 1 week I was pretty busy, and this is my first day off morning, and doing this relaxation work with Kiran actually really helped me with all my thoughts and everything. So now I can take the day easy and calm and happy. And by the way, it's also our anniversary, marriage anniversary. So even very good. Congratulations. The best gift you have got today, sir. I know. Now, it is more important to be with a calm and a happy mind than exactly. We so, don't celebrate the current moment because we always the other thoughts ఏంటంటే మనం ముందు దానికి వెనక్కి ఏవేవో ఆలోచిస్తూ ఉండి ప్రెసెంట్ మూమెంట్ ని మర్చిపోతాం. ఈ విషయం ప్రతిసారి వింటాం, బట్ మీరు అన్నట్టు విత్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ. అన్లెస్ ఎవరో ఒకరు ఇలా సార్ ముందుకొచ్చి చేయండి అని కూర్చోబెడితే గానీ we don't remember that we need to do. Exactly. Until unless it becomes a habit, yes, we are going to face dreadful diseases than COVID. Right, exactly. And all the points that he said, the thoughts that that you come across when you're doing it, and after 5 minutes or 3 minutes you feel like that's enough, enough is enough, let's get out and do something. and then like you have to remind yourself, this is your time, this is you have to stay longer. If you keep yourself away from other thoughts, I think it will be very useful. Thank you so much, it's helpful. Thanks for sharing your experience, Shyam. The essence, I want people to realize this. Okay, after much study, research, experience, teaching, putting together my experience both as a doctor, as a person, okay, as a person of Indian origin and growing up in America for the next half of my life so far, having seen so many other things, I have put together this relaxation exercise in the simplest form, okay, in the simplest form that everyone can follow. అందునే రిలాక్సేషన్ ఆన్ ది గో అంటా నేను చెప్పాలంటే, because you can do it at any point of time during the day, any point of time. 5 minutes, just make it a habit. 5 minutes పొద్దున్న, 5 minutes మధ్యాహ్నం, 5 minutes సాయంత్రం. Make it a habit, then slowly expand it to 10 minutes. Okay, that is one thing I want you to know. Number 2 is I want to realize, లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఇంకొకసారి చెప్తాను. Whatever information that you focus on, that becomes your reality. There is no other reality in this world than the thought that you are focusing on at this moment. That's it. That's it. If you just get this point, right, you're already wildly successful when it comes to stress management. If you just get this point, there is no other reality in this world than the thought that you are focusing upon, your mental reality.
is And you entirely have a dependent. choice. And we all have a choice, I think, right? We have And a we choice. all have a choice. We Right. all have a choice and we forget our choice. Right. వాడు భయపెడుతున్నాడు కాబట్టి టీవీలోనో లేకపోతే ఇంకెవడన్నానో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. Even when the situation is frightening. Even when your situation is frightening, భయపడి ఏం చేస్తారు? హెల్ప్ అవుతుందా? కంగారు పడి ఏం చేస్తారు? హెల్ప్ అవుతుందా? నేను కూడా కంగారు పడతాను, చెప్పండి. అందరం కలిసే కంగారు పడదాం హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే. కానీ ఐ విల్ ఆల్సో జాయిన్ యూ. లేదు కదా? ఆ చాయిస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎవ్రీ సింగిల్ మూమెంట్ ఇన్ లైఫ్, నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇది ఎప్పటికప్పుడు రిమైండర్. అందుకనే ఈ కాల్స్ చేయడం కానీ, పుస్తకం రాయడం కానీ, లేకపోతే ఇంకా వేరియస్ మెథడ్స్, సో పీపుల్ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, I want to take a moment to actually welcome a couple of people today. One is Miss Sailaja Garu. She is the Yes, sir, thank you. Inspector, Income Tax Department, Government of India, working now in Vijayawada. Thanks, madam. Join in Anduku. Thank you so much, sir. It's very useful session for us. చాలా నాకు చాలా సాటిస్ఫైడ్ సార్ నేను జాయిన్ అయినందుకు. And thank you for giving this opportunity for me to join this enlightenment You're program. welcome. You're welcome, and thanks so much for joining us. Thanks. And also, I also want to thank Mr. Kalidas, IT manager at Ayush Hospitals, Vijayawada, for joining us today. If you want to say anything, Kalidas Garu, you can unmute yourself and say something. Okay. So thank you very much, sir. It is very useful, sir. అందరికి అందరూ ఇది ఫాలో అయితే చాలా బాగుంటది సార్. అందరూ ఫాలో అయితే బాగుంటది. అదే అందరూ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది. సార్ ఐ థింక్ కాళిదాస్ గారు, ఐ థింక్ ఏంటంటే ఇది మనం వేరే వాళ్ళని ఫాలో, మనం వేరే వాళ్ళు ఫాలో అయితే బాగుంటుంది అనుకోవడం ఒక ఎత్తు. బట్ ఎవరికి వాళ్ళు ఇది నేను ఫాలో అయితే నాకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకోవడం, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్. ఇప్పుడు మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపించింది కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపించింది, లేకపోతే నాకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపించింది. ఇప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అనిపించింది అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళే ఫాలో అవుతారు. మనం ఫాలో అయితే అందరూ కూడా ఫాలో అయితే బాగుంటది మీరు అన్నట్టుగా. అవును. వాళ్ళకి వాళ్ళే తెలుసుకోవాలండి. అంటే మనం ఫోర్స్ చేయలేం కానీ, బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు కూడా. అంటే వి టెల్ దెమ్ ద రైట్ టెక్నిక్, లైక్ కిరణ్ చెప్పినట్టు ఆ వీడియోస్ చూడడం కానీ, బుక్ చదవడం కానీ. If they know that they get the right technique and they do it once or twice, వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. Yes sir, అవునండి. Yeah, Aditya, go ahead. Hi, thanks sir. Andy Kalidas garu, thank you very much. Yes sir, okay sir. Yeah, Aditya, go ahead. Yeah sir, actually ఇదివరకు అంటే కొంచెం వియర్డ్ గా ఉండొచ్చు కానీ చెప్తున్నాను సార్. నేను ఇదివరకు ఎలా అంటే, ఎప్పుడైనా ఆకాశంలో అట్లా చూసినప్పుడు క్రోమోజోమిక్ స్ట్రక్చర్స్ లో కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండి కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా ఇలా మేబీ అందరికీ అనిపిస్తుందేమో అది. అందరికీ అనిపిస్తుంది. సో సార్ అది ఏంటి సార్ అంటే, అది ఇంత కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు నిజంగా నేను నిద్రపోయారా అన్నారు కదా, ఆ ముందర నిజంగానే అలాగే అదేమిటో అలా మళ్ళీ చాలా రోజులు అయిన తర్వాత దాని మళ్ళీ చూసాను సార్. కళ్ళు తెరిచినా కూడా థ్యాంక్ యూ. ఒక్కడికైనా లేకపోతే అందరికీ అలాగే ఉంటుంది.
అది బ్లడ్ వెసల్స్ అండి. అది మన కళ్ళల్లో ఉండే బ్లడ్ వెసల్స్. రెటీనా ఉంటుంది కదా వెనకాల, Yeah. రెటీనాలో ఉండే బ్లడ్ వెసల్స్ మన మన కళ్ళు యాక్చువల్లీ ఇట్స్ సాక్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. Yeah. అండ్ మనం కన్ను ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ కూడా ఇలా మూవ్ అవుతాయి. సో అవి మాకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సార్ మీకు అర్థమైంది కదా, కళ్ళు మూసుకుని ఇలా అన్నా కూడా అర్థమైంది నాకు బాగా కనిపిస్తుంది. కురుకురేలాగా. We all have that feeling, ఆదిత్య. ఒక్కొక్కసారి ఆడుకుంటాం కూడా, కావాలని అలాగా స్ట్రక్చర్స్ కలపాలని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మనమే కళ్ళు మూవ్ చేసి కూడా వి ప్లే అన్నమాట. వి డూ దట్. I was doing, నేను ఒక్కనే యూనిక్ అనుకున్నా. నైస్. నువ్వు యూనికే గానీ అది మాత్రం యూనిక్ కాదు అలా ఉండడం. నైస్. అంటే నేను ఇది సార్ ఇప్పుడు డాక్టర్ శ్యామ్ గారు ఇలా చెప్పారు, మేబీ ఐ కెన్ అట్లీస్ట్ రిలేటెడ్. బట్ నేను ఇదే డౌట్ శివతాను పిల్లై గారిని అడిగాను. డాక్టర్ శివతాను పిల్లని ఎక్స్ బ్రామ్ హౌస్ చీఫ్ అనమాట. మళ్ళీ అబ్దుల్ కలాం గారిని కూడా అడిగాను. నాకు 2 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. బట్ శ్యామ్ గారు చెప్పింది ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ రిలేట్. మెడికల్ అంటే ఫిలసాఫికల్ గా మెటాఫిజిక్స్ పరంగా వాళ్ళు చెప్పారు. ఓకే ఓకే. ఏం చెప్పారు? సో ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే నేను కలాం గారిని విశాఖపట్నం 2009 లో వచ్చారు. అప్పుడు నేను గాయత్రి కాలేజ్, నేను శ్రీనిజ అందరం ఒకే కాలేజ్ సార్ యాక్చువల్లీ. సో ఆయన్ని కలవడం జరిగింది అన్నమాట. గ్యారంటాలజీ అని ఏయులో ఆయన డిపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అని కలిసాం అనమాట. చాలా టైం ఉంది, 3 days తిరిగేసాం, దొరకలేదు అని అపాయింట్మెంట్. 4th day చాలా ఫ్రీగా ఉన్నారు సర్క్యూట్ హౌస్ లో. అయితే అక్కడికి వెళ్ళి కలిసి అట్లా మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఫిలాసాఫికల్ గా చెప్పారన్నమాట. అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ ఆయన చెప్పింది ఎలా అంటే అభౌతికం, ఎక్కువ మెటాఫిజిక్స్ అవన్నీ కలిపి ఆయన మనకి తెలియని యాంటీ మ్యాటర్ ఉంటుంది, సో అది అలా కనపడుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అన్నట్టు ఆయన చెప్పారు. నవ్వుతూనే విన్నాను, అప్పుడు అంత ఎక్కలేదు. There is some truth to it. I mean, obviously he is a great scientist, so there ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుసుకుంటున్న సైన్స్ లో there is so much that we don't know about. There is actually I can share you an article. There is a guy who was talking about, I don't know, is there a time, Kiran, can I? Yeah, we have couple of minutes. So basically what they were talking about is mana evolution law, since the organisms began and everything, we are evolved to see what we, so ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫోన్ ఒక ఏదో కంప్యూటర్ ఏదైనా కనిపించిందంటే it is more, we are evolved to see things as we to make us survive. అంటే ఒక వస్తువుని, ఒక రాయిని కానీ ఒక చెట్టుని కానీ మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగం అంతవరకే చూడగలిగేలాగా ఎవాల్వ్ అయ్యంట. ఎందుకంటే మనకు అనవసరం, మనకు అనవసరమైన చూడడం, అవసరమైన మాత్రం చూస్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ, అనవసరమైనవి చూడడం, అవసరమైనవి మాత్రమే మనకి మన బుర్ర ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్, ఇప్పుడు మనం నాసా ఫోటోలు అవి చూస్తాము, నాసా ఫోటోలే కాదు మామూలు ఇప్పుడు మన ఎక్స్రేలు అవి కూడా, వెన్ యూ సీ ఇన్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ దేర్ విల్ బి న్యూ థింగ్స్ దట్ ఆర్ విజిబుల్. అలాగా, exactly, so there will be a lot of things that are around us that we are not evolved to perceive. సో మనకి తెలియని విషయాలు చాలా ఉంటాయి. సో మెటాఫిజిక్స్ గురించి నాకు తెలియదు కానీ, బట్ డార్క్ మ్యాటర్, so many things that we can't comprehend because our brain is not ready to receive that information. ఇది కలాం గారు, ఐమ్ సారీ సార్, ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన అదే చెప్పారు సార్. కొన్ని ఏంటంటే మనకి డైమెన్షనల్ లిమిటేషన్ ఉంది, దాట్ చూడలేం. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూడగలుగుతాం, బట్ వీ కెనాట్ రిసీవ్ ఇట్. కళ్ళ ముందు ఉండదు కానీ వీ కెన్ ఫీల్ ఇన్ దట్ ఇన్స్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఒక పెథలాజికల్ కండిషన్ కూడా ఉందండి. అది యాక్చువల్లీ
So they did some experiments in medicine, and medicine experiments kaadu. Actually what happened was there was a tumor in part of a brain or something, and they took away that part of the brain, and that person started feeling new, new sensations. అవన్నీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఈ లోబాక్టమీ అయిన వాళ్ళందరూని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్స్ట్రా సెన్సెస్ అంటే కొన్ని ఇన్హిబిట్ అవుతాయి అనమాట. మనకి కళ్ళల్లో కూడా మనం చూసిన తర్వాత పిక్చర్ ఫామ్ చేయడానికి we actually inhibit certain inputs also. So yeah, exactly. I mean, definitely when you are in a certain state of mind, you can feel, new things. అండ్ ఇంకొకటి, ఐఎమ్ సారీ సార్, చాలా ఇది ఒక్కటి Yeah, go చెప్పాలి. ahead. Yeah. కొన్నిసార్లు ఎందుకో సార్ అంటే ఇదివరకు అనిపించేది, బట్ ఈ చదువులు అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఉద్యోగాలు వీటన్నిటి నుంచి ఆ సెన్స్ పోయింది. బట్ మళ్ళీ మొన్న లాక్డౌన్ నుంచి, ఫస్ట్ లాక్డౌన్ నుంచి టైం ఇప్పుడు 10 అయింది అనుకుంటాను సార్. సరిగ్గా 10 అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే అందరికీ అట్లా ఉండొచ్చేమో, బట్ మళ్ళీ ఒక 7-8-9 hours అయిన తర్వాత ఇప్పుడు 9:47 అవుతుంది అనుకుంటాం. సరిగ్గా అంతే అవుతుంది. ఎవరికైనా అట్లా అనుకో. This thing, essentially, we are all talking about what is called the intuitive faculty of human beings. Okay. There are two things. One is your intellectual faculty, and another is the intuitive faculty of humans. Intellectual faculty, it gains information predominantly based on the information that is being absorbed by your brain using the 5 senses typically. Okay. ఏం చూస్తున్నాం, ఏం వింటున్నాం, ఏం టేస్ట్ చేస్తున్నాం, ఏమి స్మెల్ చేస్తున్నాం, మన స్కిన్కి ఏం టచ్ అయింది, ఈ 5 సెన్సెస్ ద్వారానే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది కదా. సో we take that 5 senses and all the information, and then we process it, our brains process it, and then we make decisions, we experience them at an intellectual level. అదొక లెవెల్లో జరుగుతుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు immediately you can see that our intellect is largely limited to our 5 senses only. But you know that there are so many things that are beyond our 5 senses. Just take the visible spectrum of light, right? VIBGYOR, right? But there are waves beyond that you never knew until you found a new instrument to tap into them. Whether it is an X-ray, whether it is laser, whether it is ultraviolet, water, infrared, whatever it is, right? Now we have tapped into them and we are using them in various applications. So the universe is infinite and endless, and your human body is only trained and tuned into some specific frequencies, whether it is sound, whether it is visible light, and anything else. There are so many things that we don't know. What is known as a drop and what is unknown is an ocean. Okay. What is known, that can only be known through your intellect. That is how we are tuned in. What is unknown to our intellect has to be known through your intuition. Okay. Your intuition is a natural capacity that we all have. Every single human being, we all have it. ఎలా తెలుస్తుంది నాకు? I know it even before it happens sometimes. నాకు తెలుస్తుంది. మా మదర్తో మాట్లాడేటప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ క్లోజ్ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళతోటి, you know it, like, you connect with them. Different people తో కూడా, శ్రీనిష కూడా తెలుసు, ఎక్స్పీరియన్స్ 2-3 సార్లు అయినాయి. So we have been working so closely together for almost 2.5-3 years. I tell her, Srinisha, I think something is going on in your family. Ela undi anta okena? And she tells me, oh, actually ida indi. So when you are tuned in with people, I have to add a line. It's a true thing. He reads my mind. He reads situations at times, because that's the bonding that we share. Maybe because of the bonding or the timeline we know each other. సో ఈ ఇంట్యూటివ్ ఫ్యాకల్టీ అనేది మనకి లోపల ఉంటుంది, తెలుస్తుంది మనకి. కాకపోతే అది సప్రెస్ అయి ఉంటుంది మనలో. అది సప్రెస్ అవ్వడానికి కారణం మనలో ఉన్న స్ట్రెస్ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్. నీకు రెస్ట్లెస్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైండ్లో అదొక స్టాటిక్ లాగా నీ మైండ్లో.
స్టాటిక్ ఇలా ఉంటే you just can't perceive things clearly. As simple as that. అది రెస్ట్లెస్నెస్ అయితే ఎప్పుడు తగ్గుతుందో, ఎప్పుడైతే నువ్వు కామ్ అయిపోతావో, రిలాక్స్ అయిపోతావో టోటల్గా, ఆ స్టాటిక్ తగ్గుతుంది. దెన్ యూ స్టార్ట్ యాక్సెసింగ్ డిఫరెంట్ డిమెన్షన్స్. ఓకే, సో దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఫ్లోటర్స్ని కళలో కనపడింది అది ఒకటి. నెక్స్ట్ వేరే మెటాఫిజికల్గా కలాం గారు చెప్తున్నవి కానీ ఇలాంటివన్నీ, దట్ ఈస్ హౌ అవర్ ఏన్షియంట్ సియర్స్, ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా, మీన్ హౌ డూ దే నో దట్ దట్ ఈస్ అరుంధతి నక్షత్రం ఉంది, అది ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది, దాని కిందది ఉంటుంది. దే హ్యావెంట్ గాన్ దేర్, రైట్? అబ్సల్యూట్లీ. హౌ డు దే నో? మనకి పంచాంగం ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుండి ఉన్నాయి? వేల సంవత్సరాల నుండి ఉన్నాయి. బట్ హౌ? సో వన్స్ యూ ట్రాన్సెండ్ యువర్ బాడీ, you go beyond. Now we are going into real true metaphysics and which is like the same particles Aditya ఇందాక చెప్పినట్టే మాకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అవన్నీ కనపడుతున్నాయి సార్, with wide eyes open. Likit, we'll reserve this for another day because much more deep discussion. Likit has a question. He has raised his hand for a long time. So Likit, please go ahead, and then we'll answer this and we'll close this out. Like this is not a question, sir. Like this. I guess he wants to share his experience. నేను ఇదాన్ని అడుగుదాం అనుకున్నా. కాదు experience కూడా కాదు. Like what happened? Dad got a call from his office. Like Hyderabad lo he has a meeting to attend, so urgent గా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి 2 days back. సో ఏమైందంటే book the tickets for dad. డాడీ చెప్పారు ఇలాగా మీకు పాజిటివ్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ 2 weeks దాటింది. సో వాళ్ళు అన్నారు ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోండి. సో ఫాదర్ ఇంటికి పిలిపించారు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని. అండ్ టుడే లైక్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ వి జస్ట్ గాట్ అవర్ రిపోర్ట్స్ లైక్ ముగ్గురువి నెగిటివ్ అయిపోయాయి అని చెప్పి. నాది మదర్ది ఫాదర్ది ముగ్గురికి జస్ట్ టెస్టెడ్ నెగిటివ్ అగైన్. Excellent. Very good. It's been exactly 3 weeks from 20 days from now. I got my taste and smell back. Father, mother kuda weakness em ledu. They are all good. Okay. Very good. Yeah. I just wanted to tell this on the air. Thank you. I know Likit has been following us for the past 2 weeks. So thanks Likit, like for starting sharing. lo I ikkada like doctor consult cheyadam gani I didn't have any contact of anyone. Okasari like one of my sir just sent a photo of this me live day. అప్పుడు ఆ రోజు మాది ఫస్ట్ డే పాజిటివ్ అయింది. ఫస్ట్ డే ఆ రోజు నుంచి ఐ వాస్ జస్ట్ లైక్ నాకు క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఎవరిని అడగాలి ఏంటి తెలీదు. లైక్ ఏమైనా ఇలా చేయాలా అలా చేయాలా ఇవి వాడాలా అవి వాడాలా ఎవరికి తెలీదు. ఐ వాస్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ దిస్ సింగిల్ లైఫ్ ఎవ్రీ డే. లైక్ ఈ 1 hour ఉంటుంది, 1 hour కి ఫాలో అవుతున్నా. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ లో అడుగుతున్నాను. అండ్ లైక్ చాలా మటుకు లైక్ నేను చెయ్యాలి అనుకున్నాను కానీ దోస్ వర్ రాంగ్. అవి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసేవారు, లేదు అలా చేయకూడదు ఇలా చేయాలి, లేకపోతే అవి ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకోకూడదు ఇవి తీసుకోవాలి అని చెప్పి. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దట్. You're welcome, Likit. Lot of credit goes to you only because the resource is available for everyone, but you have used it. That is how it is in life, everything. True. We always have resources, we always have information. It is whether we are using it or not, whether we are using our willpower or not, whether we are being smart on how we are approaching things. So a lot of credit goes to you. Okay. Lastly, I just want to add one more point. Likit, congratulations for getting negative report. That's a positive news. Anyway, negative report is positive news. సో నా నుంచి ఒకే ఒక విన్నపం అనొచ్చు తెలుగులో. ఈ మధ్య నేను తెలుగులో కూడా బాగా బెటర్ అయిపోతున్నాను బికాస్ ఆఫ్ డాక్టర్ కిరణ్. సో నాకు ఈ క్యాంపెయిన్ లో ఐ ఆల్సో వాంట్ యూ టు జాయిన్ అస్ టు పాస్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ ఈ కాల్స్ ఇంకా జరగబోతున్నాయి ఫర్ a week or 2 weeks. Yeah, sure.
Yeah. So pass on this information and send me hi on the same WhatsApp group so that I'll personally keep in touch with you. If there is any document also Yeah, sure, in the ma'am, search sure. చూపించిన keys kuda you can share. Okay, that is one Yes, point. boss. Yeah. Yeah. Second point, sir, before we end, I want to add, because this is on live, అందరికీ కూడా నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు ఈ టైంలో ఇంకా ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనే పాయింట్. బికాజ్ నాకు కూడా ఒకసారి కోవిడ్ వచ్చింది. ఈవెన్ కోవిడ్ తర్వాత ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ like you at that time I was only in touch with him. Though I was in touch with him, నాకు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ లేవు బికాజ్ నాకు ఫస్ట్ వేవ్ లో వచ్చింది. బట్ ఆ టైంలో నాకు క్వశ్చన్సే కాదు, టెన్షన్ అండ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్, దీస్ అన్సర్టైనిటీస్ మూలన చాలా ప్రెషర్ నేను కూడా తీసుకున్నా. ఐ వాజ్ అ కూల్ పర్సన్, బట్ స్టిల్ ఎలాంటి మనిషి అన్నా ఈ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మూలన ప్యానిక్ కి గురి అవుతారు, స్ట్రెస్ తెచ్చుకుంటారు, వాళ్ళే తెచ్చుకోరు, ఫ్యామిలీకి కూడా పాస్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ స్ట్రెస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏంటి జనరల్ బాడీలో ఒక ప్రాపర్టీ అయిపోయింది. సో లైవ్ కాల్లో ఎవరు చూసినా అందరికీ కూడా రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఫాలో అవ్వమని నేను కూడా చెప్తాను, బికాస్ దట్ హెల్ప్ మీ. ఐ ఆల్సో వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫాలో ఇట్. Join the call and get trained by Dr. Kiran, and he has done the videos for us. Let's follow them and let's మనం ఒక్కరోజు ఫాలో అయితే మనం మొత్తం ఫ్యామిలీ ఒక రోజులో కూడా ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం, ద బిహేవియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి చేంజ్డ్. దిస్ విల్ హెల్ప్ అవర్ రిలేషన్షిప్స్, దిస్ విల్ హెల్ప్ ద ప్రొడక్టివిటీ, దిస్ విల్ హెల్ప్ ద వే వి వర్క్. You don't know without taking a medicine how many things can change. Just being in the serene position that we get after the relaxation exercise. This is what I wanted to say. I hope I'm making sense. You're making a lot of sense. Thank you. Appreciate it. Shyam, special thanks to Shyam. Thank you. Sure. Aditya, thank you. Likit, Kalidas Garu, Krishna, everyone. And my mother, thank you, Amma, sir. thank you for joining us. కిరణ్ సార్, Ah, ఏం లేదు, ఒకటి చెప్పేస్తున్నాను. నేను నా ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పాను సార్, అంటే ఎక్కువ ఫార్మసీ ఎటువైపు ఉన్నారు ఈ రెడ్డీస్ లో, అబాట్, సిప్లా. సో వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం గ్రూప్ తో నేను మాట్లాడాను. యాక్చువల్లీ ఇలా ఎవరు వాళ్ళకి తెలుసు, కనీసం ఎవరు ఇట్లా కండక్ట్ చేయట్లేదు సార్. ఇట్లా కాల్స్ లో డాక్టర్స్ ఇట్లా వాళ్ళ టైం ని కూడా అట్లా ఇస్తూ ఇలా. Yeah. Same. Yeah. ఓకే. సో సరే, 2 weeks శ్రీనిజ 2 weeks అన్నారు కదా, అది అంటే We కొంచెం don't ఎక్స్టెండ్ know. అదే Don't know. It depends on the requirement, because ఇందాక సార్ అన్నట్టు రిసోర్స్ సార్ ముందుకు వచ్చింది ఆఫ్టర్ సీయింగ్ 2 to 3 calls, తర్వాత ఈ డెసిషన్ కంటిన్యూ అయింది. We did not take this decision to so continue these I calls have every to day. thanks. Sorry for interrupting, but I have to go now. You can continue the conversation. Sure, sir. Aditya, నేను నీతో separate గా మాట్లాడతాను. ఓకేనా? Yeah. Okay. Okay. Thanks, guys. Bye, sir. Bye. Take care. Bye. Yeah, bye. Bye. Chalo then. Let's try. Let's check with him to keep the calls continuing. Okay. Bye, everyone. Take care.